In this class, we are going to see Civil Procedure Code, Execution Order 21. Before going to class, I have posted lectures on Evidence Act, Criminal Procedure Code and also Civil Procedure Code in my YouTube channel Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through all my lectures, you can go to my channel Ilango Ramasamy Advocate YouTube channel. Then you can see all and get benefited. Thank you for doing the same. Then kindly subscribe my channel, and also if you like, make a comment or likes it or whatever, share it. Thank you for doing the same. Then now I'm going to proceed with the class. Already we have seen sale of immovable property up to Rule 85. So the sale has been completed by way of public action. Then the Rule 85, successful bidder is bound to pay the purchase amount within 15 days from the date of sale. That is the then when a successful bidder fails to deposit the amount, purchase amount, ஒரு ஏலத்தில் எடுத்தவர் 15 நாட்களுக்குள்ளார அந்த அசையும் சொத்துக்களை பொறுத்து ஏலம் எடுத்தவர் 15 நாட்களுக்குள்ளார அவர் அந்த என்ன ஏலம் கூறினாரோ அந்த பொருளை வாங்கிறதுக்கு அந்த விற்பனை தொகையை அவர் நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் அவ்வாறு 15 நாட்களுக்குள் அவர் அந்த 15 நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்யவில்லை என்றால் என்ன நடைமுறை? ஸோ when the purchaser in public action fails to deposit the amount within 15 days as contemplated under Rule 85, the procedure 86 will be adopted. That is the in default payment within period mentioned in the last proceeding section, that is the 85. 85 said deposit should be made within 15 days. If the deposit is not made by the purchaser, the purchased money to the court within 15 days, then the deposit may in the court things may, after defraying expenses of sale, be forfeited to the government. So the rules deposit may things with after defraying expenses on of sale and be fortified to the government and resold. Already at the time of taking action, he is bound to deposit 25%. Then that amount can be forfeited to the government. Property shall be resold. So the 25% already you have paid, that amount will not be repaid to the purchaser who failed to make payment within 15 days, and it can be forfeited to the government. So that is the property shall be resold. So once the amount is not paid by the purchaser, then the court was honored to resale the property. And defaulting forfeiture, all claims of under the worth will subsequently be sold. So the any part of sum for which he may be subsequently be sold. So these are the basic things. Then Rule 97, resale. So once resale is ordered, how it can be done? Notification of resale. That is the resale date should be notified. Every resale and default payment as within the period allowed such as shall be made after is a fresh proclamation in the manner proclamation of sale and the PDF here and after mentioned for sale. That is the minimum 20 days, I think. So the proclamation of sale should be postponement and oral sale.
So it should be, date should be given, the sufficient time should be given as per the general procedure, the sufficient time for resale of the, as original sale, how the time is fixed in previous provisions, the same time and the same manner, the proclamation of sale warrant will be issued for resale, and the dam for sale date fixed, and these are the announcements should be made in all places like Tasandar office and the property situated area and village in the whole premises, all those things, and it can be published papers and also district gazette also. These are the procedure will be adopted for resale. Then Rule 88, bit of course error to have preference. So resale audit, that is the procedure for default when the pay time, and then the next, when the public action is conducted by the court, a part of the sold property, that is the 1/4 share of one co-sharer is sold in the public action. The remaining 3/4 are held by the other co-sharers. So that is the, when the co-sharer property is brought for sale, then the Rule 88 says bit of co-sharer to have preference. So when so many persons are coming to bid in the action, public action, but whereas one of the co-sharer is trying to purchase the property in public action, he should be given first preference. So அவருக்கு ஒரு ஒரு கூட்டு சொத்தினை, அதில் ஒரு பகுதியினை, ஒரு பங்குதாரருடைய பகுதியினை ஏலத்திற்கு கொண்டு வருகிறார்கள். அதில் நிறைய பேர் யார் வேணாலும் வந்து ஏலம் கோரலாம். அவ்வாறு கூறும் பொழுது அதில் மற்றொரு கூட்டு பங்குதாரர் அவர் சொத்து ஏலம் போகிறதில்ல, அவர் வந்து ஏலம் கூறினா அவருக்கு தான் முதல் முக்கியத்துவம் தரணும் நீதிமன்றம். தட் இஸ் வேர் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் சோல்டு எ ஷேரர் அன்டிவைடட் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, பிரிக்கப்படாத அசையும் சொத்து விற்பனைக்கு வந்தால், அன்டிவைடட் ப்ராப்பர்ட்டி, 2 or more persons are, one of whom is a co-sharer, respectively bid the same sum of property and for lot bid deemed to be a bit of co-sharer. So the respective sum of the property or any lot and the bid shall be deemed to be bit of co-sharer. That is, the 2 or more sharer of whom one is a co-sharer respectively bid the same sum for such a property for any lot. If suppose a third party gives an amount of rupees 1 lakh, co-sharer is also offering 1 lakh. So the both bidders are what is the third party is offered by the co-sharer. So the co-sharer bid should be taken into account, deemed to be bid. The bid deemed to be the bid of co-sharer. For that is the for such a for any lot. So that is the preference should be given. That is the அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டு பங்குதாரர் வந்து ஒரு ஏலத்தில் கூறும்போது இன்னொருத்தரும் என்ன கூறுறாரோ அதே விலைக்கு அவர் நான் வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னால் அவருக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். Respective bit of the same such a property for a lot and bit deemed to be bit of the co-sharer. That is the then application. Then these are the conduction of sale, and then whether the sale can be set aside. Next rule, a sale is made and confirmed whether sale can be set aside by the court. That is the Rule 89 says, where immoved property has been sold in execution of a decree. So already property is sold and the sale is confirmed. Any person claiming an interest in the property sold at the time of sale or at the time of making a acting in the interest of may apply to court to have the sale set aside on his depositing into court. So he has to deposit the amount in, and what is the amount in the court. Any person who wants to set aside the sale, payment of to the purchaser sum equal to the 5% of the purchase money. So the purchaser suppose obtained
5 lakhs, he have successfully purchased the property in public action held by the court for 5 lakhs. Then out of that 5 lakhs, 5%, 25,000 should be additional amount. Along with the 5 lakhs, he has to pay another 25,000, 5% of the purchase money. That is 5 lakh 25,000 should be deposited. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து 5 லட்ச ரூபாய்க்கு ஏலம் கூறி எடுத்திருந்தால் அதில் 5% வந்து 25,000 ரூபாய். ஸோ அந்த 5 லட்சம் ப்ளஸ் 25,000 நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்ய வேண்டும். அண்ட் for payment to the degree holder, amount specified in the proclamation of sale or procured in the sale ordered and less any amount since the date of proclamation as issued by the degree holder. So, for payment to the degree holder, the amount specified in the proclamation of sale. So, the entire degree amount should be deposited. If it is a lesser amount, suppose a purchaser purchased a property for 5 lakhs, it is only worth of 5 lakhs. Then the degree amount is 6 lakhs. He has to pay the entire 6 lakhs. That is the decretal amount. Specified in the entire degree amount, that is the 5 lakh 25,000 to the purchaser, and the sum specified in the proclamation amount less than the amount made since the date of purchaser and have been received by the degree holder. ஸோ இப்போ டிகிரி ஹோல்டர் அந்த பணத்தை வாங்கியிருந்தாருன்னா அந்த அமௌண்ட்டை டிகிரி ஹோல்டர் வாங்கின அமௌண்ட்டை செலுத்த வேண்டும். ஸோ வாட் எவர் தி டிகிரி ஹோல்டர் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் தி அமௌண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் இன் தி ப்ரொக்ளமேஷன் சேல், that should be repaid to the degree holder. So he will satisfy the amount. Sir, where any person applies under Rule 70 to set aside, he shall not unless withdraw his application entitled to make or prosecute under this rule. So they say Rule 90 is a procedure contemplated to file an application. So where a person applies under Rule 90 to set aside for removal, he shall not unless withdraw his application be entitled to make and prosecute an application under this rule. But suppose a person filed a petition irregularities of sale and fraud is committed, on that ground he filed a petition that is pending. If you want to set aside the sale by way of depositing, then he has to withdraw the any petition filed under Rule 90. இப்போ ஏற்கனவே வந்து ரூல் 90ல் வந்து சேலை வந்து ரத்து செய்யுங்க மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். என்னென்ன கிரவுண்ட்னா சேல் முறையான வகையில் நடையில் ஃப்ராடு நடந்திருக்கு, மோசடி நடந்துக்கிட்டாங்க, அதனால் வந்து இந்த சேலை சட்டசீடு பண்ணி ஒரு மனு தாக்கல் செய்கிறார். சப்சிக்வெண்ட்டாக 1 வருஷம் கழிச்சு நான் பணத்தை கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வர்றார். இந்த இன்வோக் தி ரூல் 89, தென் அவர் இந்த 89 வர்றார், நான் பணம் கட்டுறேங்கிறார். அப்போ 90ல் இருக்கிற அப்ளிகேஷன் வித்ட்ரா பண்ணால் தான் 89ல் செட்டசைடு செய்து பணத்தை கட்டி செட்டசைடு பண்ண முடியும். shall not be entitled to make and prosecute an application under this rule. So once he filed an application under this 89, he is not entitled to agitate the sale under Rule 90 also. That is the, so he should not ride on 2 horses. ஸோ ஒருவர் வந்து 89ல் ஒரு மனு தாக்கல் செஞ்சு கிரையத்தை ரத்து பண்ணுறாருன்னு பணத்தை டெபாசிட் பண்ணி கேட்குறாரு. அதுக்கு முற்பாட ஒரு என்டைட்டு அந்த மாதிரி மறுபடியும் வந்து 90ல் பெட்டிஷன் போட முடியுமானா போட முடியாது. ஸோ லைக்வைஸ், ஸோ once he withdraw the petition and again he filed a petition, sale is conducted on fraud, he is not entitled to pay an application under Rule 90. That is the, so that is the nothing to ready with the judgment or any liability he may under the respect cost interest not covered proclamation. So the liability of judgment debtor will not be disturbed, whatever the liability he has to pay. So under this rule, so that is the procedure to be adopted. So these are the 89. A person is entitled to set aside the sale by depositing the sale amount plus 5% amount. That is the rule. Then
he cannot withdraw the petition and he can again file a petition under Rule 90. That is, he is not entitled to withdraw the petition filed under 89 and he can file again under 90. So, these are the basic rules contemplated under 89. So, one of the ruling, K. Subramanian versus Executive Officer, Tirupparankunram, 2017-2, Tamil Nadu Civil Judgment, page 965, Madras. And permit to deposit the degree petitioner did not comply with the depositing degree amount and the 5% of purchase money, which is mandatory before filing sale. After the expiry of 3 months of sale, since the petitioner did not deposit the amount and per judgment of Dadi Jagannathan versus Jamrullah Ramalullah, AIR 2001, Supreme Court, page 2699, and other to was held that quietly applicable case and hence no error in infirmity in order of the court below revision dismissed. That is, he failed to deposit the 25% amount along with the sale amount, hence he is not entitled to why the petition, this petition is not maintainable. That is the ruling R. Subramanian as executive officer. Then yet another ruling, C. Govindaraj versus B.R. Ashokan, 2017-4, MNJ 524 Madras, equivalent citation, 2017-2, Tamil Nadu Civil Judgment, page 529. Remedy available to the revision petition under Rule 89 and 92 has not availed by the revision petition before the executing in time contemplated under said provision also. Therefore, revision petition has no right to whatsoever question the court action which held in the 2002 itself. So, on the petition, he fails to exercise the right under Rule 89 and also 92 2 of CPC, Order 21, Rule 89 and also 92 Subrule 2 CPC has not availed by the revision petition before the executing court and the content development. So, he never filed any application before the lower court under these rules, and therefore the revision petition has no right and whatsoever question the court action which was held in the year 2002 itself. So, court action already held, he cannot question the share. That is the ruling R. Govindaraj versus B.R. Ashokan. Then, where you can file an application to set aside sale under Rule 90, what are the grounds to be stated? Irregularity or fraud. If any procedure irregularities happened, the proper sale is not conducted, then any fraud is committed by the degree holder and making any betting and also anything found to be fraud, then anything found on these grounds a sale can be set aside. You are entitled to file an application under Rule 90 or 21. So, R 21 Rule 90 contemplated power to set aside the sale on the ground of irregularity and fraud. ஒரு விதி 90 என்ன சொல்கிறது என்றால், ஒரு நீதிமன்றத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்ட சொத்து விற்பனையானது செல்லாது அல்லது தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும், அந்த தீர்ப்பினையை ரத்து செய்ய அந்த விற்பனையை ரத்து செய்வதற்கு மனு தாக்கல் செய்யலாம். அந்த மனுவில் கூறப்பட வேண்டும் காரணம், குறிப்பிட்ட நடைமுறை பின்பற்றப்படவில்லை, சட்டப்பூர்வமான நடைமுறை இந்த ஏலத்தில் பின்பற்றப்படவில்லை அல்லது ஏதோ மோசடி நடந்துள்ளது என்ற ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் ஒரு சேலை ரத்து செய்ய மனு தாக்கல் செய்யலாம். விதி 21 கட்டளை விதி 90 கட்டளை 21. ஸோ தட் இஸ் தி கட்டளை 21 விதி 90 you are entitled to file an application to set aside sale on the ground of irregularity and fraud.
where any immovable property has sold in execution of degree. So already sold. The degree holder or purchaser or any person entitled to rateable distribution of assets whose interests are affected by sale. So a degree holder or purchaser or any other person entitled to share rateable distribution of assets or whose interests are affected by sale. So these are the degree holder, purchaser or any entitled to rateable distribution of assets whose interests are affected. அந்த மூன்று நபர்களுடைய ஏதாவது உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் apply to the court to set aside on the ground of material irregularity, fraud in publishing and conducting the sale. So on the ground is fraud in publishing or irregularity conducting the sale, he is entitled to fair and application. அந்த மாதிரி விற்பனை நடைபெற்றுவதில் அந்த மாதிரி டிகிரி ஹோல்டர், தீர்ப்பாணை பெற்றவர், விலைக்கு வாங்கியவர் ஆர் எனி அதர் பர்சன், அவருக்கு அந்த சொத்தில் ஏதாவது அவருடைய உரிமை பாதிக்கப்பட்டிருக்குமானால், அவர் அந்த விற்பனை மூலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்குமானால் நீதிமன்றத்திற்கு மனு தாக்கல் செய்து அந்த ஏலத்தினை ரத்து செய்யலாம். என்னென்ன இந்தந்த நடைமுறையில் இந்தந்த தவறு நடந்துள்ளது, இந்த மோசடி நடந்துள்ளது என்று கூறி அதனை நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவித்து அதன் அடிப்படையில் செயலை ரத்து செய்வதற்கு, விற்பனையை ரத்து செய்வதற்கு மனு தாக்கல் செய்ய. ஸோ a person is entitled to challenge the sale and to set aside the sale, and he can file a petition under Rule 90 sub Rule 1. No sales to be set aside. So a sale cannot be set aside on the ground of irregular fraud in publishing conducting unless the facts prove the court is satisfied the application sustained substantial injury by reason of irregularity or fraud. So mere irregularity or fraud is not a ground. There must be a loss or injury. Whatever without any injuries or loss and any irregularities or fraud is committed, on that ground alone sale cannot be set aside, because without the fraud and irregularity which substantially affect the right person who is filing, injury is caused due to that degree, otherwise he is not entitled to file any application. ஸோ யார் மனு தாக்கல் செய்கிறார்களோ அந்த மனு தாக்கல் செய்கிறவர்கள் அந்த நடைமுறை சரியான நடைமுறை இல்லை, அந்த மோசடியினால் தனக்கு பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாத பட்சத்தில் அந்த விற்பனையை ரத்து செய்ய முடியாது. ஸோ ஃப்ராடும் இர்ரெகுலாரிட்டியும் நடைமுறை சிக்கலும் அந்த மனு தாக்கல் செய்த நபருக்கு உரிமை பாதித்திருந்தால் மட்டுமே அதன் அடிப்படையில் ரத்து செய்ய முடியும். எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றால், அதில் ஃப்ராடோ இர்ரெகுலாரிட்டி இருந்தால் அதன் அடிப்படையில் மட்டும் பண்ண முடியாது. பாதிப்பு இல்லாத சமயத்தில் ஒரு விற்பனையை ரத்து செய்ய முடியாது. ஸோ a sale cannot be set aside without sustaining any injuries on the ground of irregularity or fraud. Mere irregularity, fraud is not a ground to set aside. The irregularity and fraud coupled with injuries, sustained loss to the person making application should be a ground to set aside the sale. That is the sub rule 2, 90 sub rule 2. Then no application under this rule shall be entertained on any ground could have and before date of proclamation sale was drawn up. So no application to sale under this rule shall be entertained upon any ground which applicant could have taken on or before the date of proclamation sale or was drawn. So if he is an opportunity to raise any objection, a person who is he knows the procedure is not followed. At the time he knows these are the proceedings are not followed. He with the active knowledge of whatever the procedure irregularity is committed,
he is having pakka knowledge of the before sale is made. So the irregularities came to knowledge before sale is conducted. Then subsequent sale has been made, and subsequently he is not entitled to file an application on the same ground subsequent to sale had happened. ஸோ அந்த ஒரு விற்பனை செய்வதில் ஏதாவது ஃப்ராடோ மோசடியோ அந்த சேல் விற்பனை செய்வதற்கு முன்னாலே விவரம் அனைத்தும் மனுதாரருக்கு இந்த விற்பனையை ரத்து செய்ய தாக்கல் செய்யும் மனுதாரருக்கு போதிய தகவல் அறிந்தும் அந்த டைமில் அதற்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் எழுப்பாமல் இதுக்கு பின்னு சேலை பொது பகிரங்க ஏலத்தில் சேலை விட்டுட்டு அதற்கு பின்னிட்டு இந்த மாதிரி சேல் தப்பு நடந்து போச்சு, ஏன்னா இவருக்கு முதலையே தெரியும், அப்போவே இவர் அதை சரி பண்ணியிருக்கலாம். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சரி பண்ணுறது இல்லாமல் சப்சிக்வெண்ட்டாக இந்த இடத்துல சேல் தப்புன்னு சொல்லி சேல் நடந்து முடிச்ச ஒருபாடு பண்ணுவதற்கு அவருக்கு உரிமை இல்லை. ஸோ a person is not entitled to file a set aside sale even before sale is conducted. He knows all the irregularities and fraud committed during the proclamation and all those proceedings. At the time, even though he is knowing all those irregularities, but he fails to raise those objections, but subsequently after sale has been made and he is not entitled to file any petition under this rule. That is then the mere absence or defect in the attachment of the property not itself a ground to set aside sale under this rule. Explain. Mere absence or defect of attachment of a sold shall not be. ஸோ அந்த நீதிமன்றத்தில் ஜப்தி செய்கிறதுல ஏதாவது தவறு நடந்திருந்தால் அதன் அடிப்படையில் மட்டும் ஒரு சேலை ரத்து செய்ய முடியாது. ஸோ மியர்லி சம் ஆஃப் தி டிஃபெக்ட்ஸ் டு மேக் ப்ரொக்ளமேஷன், ஸோ டாம் போடல அதனால் செயல் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீசரில் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு தப்பு இருந்தால் அதன் அடிப்படையில் சேலை ரத்து செய்ய முடியும். ஸோ ஏ சேல் கேனாட் பி செட் அசைட் மியர் சம் ஆஃப் தி regular procedure is not adopted and the attachment and attachment of products sold by itself not be a ground. That is the rule 90. Then one of the ruling, Canara Bank versus G.K. Subramaniam 2017 4 Law Weekly, page 200. So as per the provision of Order 2090 Clause 2, no sale shall be on the ground of irregularity and fraud conducted unless the facts would satisfy the injury, sustained injury by reason of irregularity or fraud. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன தனக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது, அந்த தப்பான நடைமுறையிலேயோ அல்லது மோசடியான நடைமுறையிலேயோ என்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிடவில்லை, அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டு நிரூபிக்க வேண்டும். இஃப் ஆக்ஷன் இஸ் கண்டக்டட் irregular then the sale can be set aside, but the ground has not raised by the degree holder himself and there is a fraud is committed in the action sale. So the degree holder அந்த தீர்ப்பானை பெற்றவரே என்ன தனக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்பதை சொல்லவில்லை. Then they has not raised by the degree himself by stating there was a fraud committed. That is the ruling. Action sale setting in High Court set aside the action sale, hence appeal. Proper publicity was given. Value of the property is correctly made. அதே மாதிரி உயர்நீதிமன்றம் ஒரு சேலை ரத்து செய்கிறது, அதனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போடுறாங்க. ப்ராப்பர் பப்ளிசிட்டி வாஸ் கிவன், கரெக்டாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேல்யூ ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்ட்லி, சொத்து மதிப்பு சரி செய்ய கரெக்டாக மதிப்பு. நோ எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராட் ஆர் irregularity, அந்த மாதிரி ஃப்ராடோ தவறான நடைமுறையோ என்பதற்கு எவ்வித சாட்சியம் இல்லை. ஃபைண்டிங் ஆஃப் தி ஹை கோர்ட் பை சர்டிஃபிகேட் நாட் சஸ்டைனபிள். ஸோ அது உயர் நீதிமன்றம் சேலை ரத்து செய்த உத்தரவு நிலைக்கத்தக்கதல்ல, அதனால் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டு
அந்த விற்பனை உறுதி செய்யப்படுகிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டில். தட் இஸ் தி சிலம்குருதி பாலசுப்ரமணியம் வெர்சஸ் சமந்தபுடி விஜயலக்ஷ்மி 2017 3 தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட் page 1 Supreme Court. That is the ruling. Maintenance of the application. இதில் வந்து it is safely concluded that only application under Order 21 Rule 90 is maintainable. That is K.M. Balasubramanian versus C. Loganathan 2017 Madras Weekly Notes Civil page 372 Madras. That is the aspect. Then the application by the purchaser to on the ground of judgment that are having no shareable interest. இப்போ வந்து ஒரு சொத்து இருக்குது, ஒருத்தர் ஏலத்தில் எடுக்கிறார். ஒருத்தர் வந்து ஏலத்தில் எடுத்த பிற்பாடு அந்த தீர்ப்பு கடனாளிக்கு அந்த சொத்தை விற்கிற அந்த சொத்தில் எந்த உரிமையும் இல்லைன்னு அவருக்கு தெரிய வருது. தப்பாக அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி டிகிரி ஹோல்டரு தப்பாக அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அது ஏலத்துக்கு கொண்டு வந்து இவர் தெரியாத அவர் உரிமை இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி ஏலத்தை எடுத்துடுறாரு. அதுக்கு பின்னாண்ட பார்த்தா அந்த ஜேடிக்கு அந்த சொத்தில் எந்த விதமான உரிமை இல்லைன்னு தெரிய வருது. தென் what is the procedure can be adopted by the purchaser? So when the purchaser came to know that after he purchased and sale is confirmed, he came to know that the JD has no right to has no right in the property. He did not have any shareable interest, and the property was wrongly attached by the degree holder and it was brought for sale. So he came to know these things, the right of the judgment that are only after the purchase. Then the purchaser is entitled to file a petition under 91 Rule 91 Order 21 Rule 91. The purchaser is entitled to file a petition to set aside his sale on the ground that the judgment debtor is having no interest in the property. ஒரு விற்பனையில் எடுத்த நபர் விற்பனைக்கு பின்னிட்டு அந்த தீர்ப்பு கடனாளிக்கு அந்த தான் விற்பனை வாங்கிய சொத்தில் எவ்வித உரிமை இல்லை என்று தெரிய வரும் பட்சத்தில் அவர் எடுத்த சொத்தை அந்த விற்பனையை ரத்து செய்ய மனு தாக்கல் செய்யலாம். தட் இஸ் தி ஆன் த கிரவுண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஸோ சேலபிள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சோல்ட். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி வந்து தவறுதலாக அட்டாச் பண்ணி ஏ ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ராங்லி அட்டாச் அண்ட் சோல்டு இன் பப்ளிக் ஆக்ஷன் because it is not the property of the judgment debtor, then the purchaser obtained, and after knowing the same, he came to know that he has no saleable interest. He is entitled to file a petition under Order 21 Rule 91. That is the purchaser is entitled to file a petition. That is the then sale when became absolute or to be set aside. எப்போ சேல் வந்து உறுதியாகும் அல்லது எப்போ சேல் வந்து ரத்து செய்யப்படும். Where no application is made under Rule 89, 90, 91. So no application to set aside the sale under these previous rules, that is the 89, depositing the entire sale amount, or irregularity under Rule 90, or the purchaser did not file any application under Rule 91. So these three rules, that is the 89, 90, 91, was now invoked. இந்த மூன்று விதிகளின் கீழ், அதாவது 89, 90, 91, இந்த மூணு விதிகளை தான் ஒரு சேலை வந்து ரத்து செய்ய மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த மூணு விதிகளின் அடிப்படையில் யாருமே இந்த சேலை ரத்து செய்ய மனு தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால், or where such application made are disallowed, then any application is filed either under 89 or 90 or 91 and same is dismissed. So these are the two circumstances.
no application is filed and any application filed is dismissed, then the court shall make order confirming the sale and thereupon sale became absolute. So, after conclusion of the proceedings contemplated under 89, 90, 91, in that procedure, the court passed an order that the petition is not maintained. The petition to set aside the sale is liable to be dismissed. Then the court can pass order to confirm the sale, and the sale became absolute. That is, the court can pass order confirming the sale. And if any no application is filed, in the மூன்று no application is filed under Rule 89 or 1991, the court can pass order to confirm the sale. These are the two circumstances under which a court is entitled to confirm the sale and make it as absolute. ஸோ ஒரு தேல் உறுதி எப்பொழுது செய்யப்படும் என்றால், இந்த 89, 90, 91 வீதிகளில் எந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பின்பு அந்த சேரை உறுதி செய்யலாம். அதே போன்று இந்த 3 பிரிவுகளின் விதிகளின் அடிப்படையில் எந்த மனுவும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என்ற நிலையிலும் நீதிமன்றம் அந்த விற்பனையை உறுதி செய்யலாம். தட் இஸ் தி Rule 92. That is the Rule 92, confirmation of sale. Section 65. That is the Section 65, purchaser title. When movable property is sold in execution, such a sale became absolute. The property is vested in the purchaser from time when the property is sold, not from the time when it became absolute. So when the property date of title, when it became, you have see the Section 65. So that is the from the date of sale itself he becomes the owner, not from the date of confirmation of sale. That is the Section 65. So the property, when a property is sold in execution decree, final disposal of any claim adjustment under courts shall not until the final disposal of the already sold. The petitions are pending. So when during the pendency of any petition, the court should not confirm the sale. That is the proviso. Then next, if that is the dismissal, suppose that is the 92, sub rule 1, the petition was dismissed, sale made absolute. Then suppose the claim by the whatever to set aside the petition is allowed, where such application made and allowed. So any of the petition filed under 89, 90, 91 to set aside is allowed, where the case application deposit required made within 60 days from the date of sale, or in case amount deposited found to be deficient owing to the clerical arithmetic mistake and deficiency good and such a way, the court shall make an order set aside the sale. Allowed or where unallowed, wherein in case application and a deposit required by the rules made within 60 days from the date of sale, 60 நாளைக்குள்ளார அந்த பணத்தை செலுத்தி பண்ணணும். In any case where deposit under rule found to be deficient, 59 பணம் கட்டுறது போதுமானது இல்லை, 60 நாளுக்குள்ளார கட்டலை என்ற காரணத்தினால் has been good with such a time fixed where the court shall make an order set aside the sale. ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்டர் சேலை ரத்து செய்யலாம். Where provided no order shall be made unless notice application to all parties affected. So when an application to set aside the sale is filed 89 or 90 or 91, all parties should be given opportunity to make their objection and notice should be given to by the court. ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு சேலை ரத்து செய்யப்படும் மனு தாக்கல் செய்தால்
அதில் யாராருக்கெல்லாம் அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டுமோ அனைத்து நபருக்கும் அறிவிப்பு கொடுத்து தான் அந்த மனுவினை விசாரிக்க வேண்டும், அவருடைய கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும். ஸோ ஆல் பர்சன் அஃபெக்டட் தேர் பை அந்த செயல் அந்த ரத்து செஞ்சால் யாராருக்கு பாதிப்பு வரும், அந்த நபர்கள் அனைவருக்கும். ஸோ த பர்சன் இஸ் அஃபெக்டட். இஃப் எனி ஆர்டர் இஸ் பாஸ்ட் டு செட் aside sale, either dismissal or allowed, so a person is affected, then all the person, who are the persons are affected by an order passed under 90 or 89, 91, all the persons should be given notice. So then the further deposit under sub rule there may be within 60 days, in case a period of 30 days. So provided that the deposit under the sub rule may be made within 60 days. ஸோ அந்த பணத்தை செலுத்தோன்னா 60 நாள் டைம் கொடுக்கலாம். இன் சச் அ கேஸ் வேர் பீரியட் ஆஃப் 30 days within which deposit has been made has not aware the commencement of civil procedure go. ஸோ அந்த மாதிரி 60 நாளைக்குள்ள இது பண்ணணும். No suit to set aside an order made under the rule shall be brought by any person against such order is made. Suppose an order is passed by the court, whether a party is entitled to file a suit to set aside the sale or to set aside the order passed under 80, 90, 91, 92, no suit will lie. ஸோ எந்த அசல் வழக்கும் தாக்கல் செய்து இந்த செயல் உத்தரவு ரத்து செய்வதாக இருந்தாலும் அல்லது செயல் உறுதி செய்யப்பட்டதாக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட அசல் வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு உரிமை இல்லை. இந்த விதிகளின் அடிப்படையில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவின் மீது தனிப்பட்ட அசல் வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு முடியாது. தட் இஸ் தி துணை விதி 3 92 விதி 92 துணை விதி 3 அடிப்படையில் ஒரு அசல் வழக்கு தாக்கல். A person is not entitled to file any suit against the order passed and the previous rules, that is 89. An order is passed under 89 to challenge the order. A separate suit will not lie. Likewise 90, any order is passed, you are not entitled to file any suit, and these are the done. When third party challenges the judgment or title filing suit against the action purchaser, degree holder, judgment shall be necessary party. Suppose he is not party to the proceedings, any third party challenging the right of the JD, ஒரு மூன்றாம் நபர் இந்த செயல் பண்ணது தப்பு, அந்த தீர்ப்பு கடனாளிக்கு எந்த சொத்து பாத்தியம் இல்லை, அவருக்கு பாத்தியம் இல்லாத சொத்தை கொண்டு ஏலத்தில் விட்டுட்டாங்க, இந்த சொத்து எனக்கு தான் பாத்தியம், அது எதன் அடிப்படையில் எனக்கு பாத்தியம் என்று அவர் third party challenge title filing a suit against judgment and telling necessary parties. மூன்றாம் நபர் நீதிமன்றத்தில் ஏலம் விட்டது தப்புன்னு சொல்லி ஒரு தனி அசல் வழக்கு தாக்கல் செய்தார் என்றால் அதில் யார் யார் பார்ட்டியை சேர்க்கணும் என்றால் அந்த ஜேடி, அந்த தீர்ப்பு ஆணை பெற்றவர், அந்த விற்பனை எடுத்தவர், 3 பேரையும் அவசியமான தரப்பினராக சேர்க்க வேண்டும். So when a party is challenging the title of the JD by way of filing a separate suit, the property, the JD is not saleable interest, I am the owner of the property, hence the sale is liable to be set aside, he is filing suit, then he has to add as the defendant the following parties, 3 persons, mainly only JD and degree holder and also purchaser, action purchaser. These 3 persons should be added as a defendant in the suit who are filing a suit to set aside the sale. So that is the, if suit referred under subclass is degree, so a third person bring the suit
and the suit was decreed, the court shall direct the degree holder refund the amount to the action purchaser. So the JD has no right. The title of the JD is decided. Then the third party's right is decided. The suit is decreed. The third party is entitled to the suit property action. What is the procedure to be allotted by the court? So the degree holder already received the money from the purchaser. So the degree holder is bound to return the money to the purchaser. ஸோ அந்த பர்ச்சேஸருக்கு அந்த சொத்தில் இந்த உரிமை இருக்கிறதில்ல. அந்த ஒரு வழக்கு இப்போ 4 விதி, துணை விதி 4ல் வந்து ஒருத்தர் 3ஆம் நபர் வழக்கு போட்டு அவர் செயலை வந்து ரத்து செய்யணும்னு முடிவு செய்யப்பட்டு அந்த செயல் வந்து ரத்து செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த நிலையில் நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுன்னா, அந்த தீர்ப்பாணை வந்து பெற்றவர் வந்து அந்த பர்ச்சேசர் விற்பனைக்காரர் வந்து பணத்தை வசூல் பண்ணியிருப்பார் அந்த தீர்ப்பாணை தொகையினை. அந்த தீர்ப்பாணை தொகையினை வந்து அந்த விற்பனை எடுத்தவருக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டும். கோர்ட் கேன் பாஸ் ஆர்டர் டு ரிட்டர்ன் தி money obtained by the degree holder from the purchase. Then the where an executed in which sale has been, unless the court otherwise died, to be revived at the stage which sale is was ordered. So that is the again it can revive the proceedings. That is the rule 92. Then the one of the ruling. Object of amendment. The object of amendment achieved while Order 21, Rule 92 was duly complete justice to the party, enable the action to get back the amount from the degree holder or revive the execution proceedings. So this is the object. இதனால் இந்த விதி ஏற்பட்டதுன்னா ரிவைவ் இந்த 5 அந்த விதி வந்து என்ன சொல்கிறான்னு, ஏன் மறுபடியும் வந்து இபி தொடரணும்னு ஆர்டர் பண்ணுறோம். சேலை வந்து செட்டிசைட் ஆகிட்டா இந்த துணை விதி 5ல் சேலை வந்து ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டால் மறுபடியும் இபி அந்த டிகிரி ஹோல்டர் அந்த பணத்தை வந்து விற்பனைக்காரர் கொடுத்துட்றாரு. கொடுத்துட்டு மறுபடியும் இபியை வந்து பண வசூலுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேணுமோ அதைய நிறைவேற்று மனுவை தொடரலாம். ஸோ தட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் பிகின்ஸ். T. Vijayendra versus M. Subramaniam, 2018, 1 Law Weekly, 1 Supreme Court, AR 2008 Supreme Court 563, equivalent citation 2018, 1 MLJ, page 508. Then yet another ruling in third party action. No doubt it is established principle of law when third party action purchaser interest is involved, his right to be protected not within degree is set aside subsequently. So that is A. Kamal Basha versus Gokul Ammal, 2015, 2 Law Weekly, page 323, Madras. Then Rule 93, where sale of movable property set aside under rule. ஸோ இந்த 92 விதியில் ஒரு விற்பனை வந்து ரத்து செய்யப்படுகிறது. The purchaser is entitled to an order for repayment of purchase money. அந்த விற்பனை ஏலத்தில் சொத்தை எடுத்த நபருக்கு அவர் செலுத்திய தொகை பர்ச்சேஸ் மணியை திரும்ப பெறுவதற்கு உரிமை உண்டு. வித் ஆர் வித்தவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஸ் த கோர்ட் மே டைரக்ட். ஸோ வட்டியுடனோ அல்லது வட்டி இல்லாமலோ அவர் அந்த தொகையை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம். கோர்ட் மே டைரக்ட் அகெயின்ஸ்ட் எனி பர்சன் ஹூம் இட் இஸ் பெய்ட். யாருக்கு அந்த பணம் செலுத்தப்பட்டதோ அந்த பணத்தை வந்து மீண்டும் அந்த ஆக்ஷன் பர்ச்சேஸருக்கு திருப்பி கொடுங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். ஸோ த கோர்ட் இஸ், ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு சேல் விற்பனை பகிரங்க ஏல விற்பனையை ரத்து செய்த பின்னிட்டு அந்த விற்பனை எடுத்த நபர் தான் நீதிமன்றத்தில் அந்த விற்பனை தொகையை செலுத்திய தொகையை திரும்ப பெறலாம். அது யாரிடம் யாருக்கு அந்த பணம் போய் சேர்ந்ததோ அவர்களை செலுத்தும்படி நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். The court is entitled to direct a person who received the purchase money which is deposited by the purchaser after the completion of sale and that was disbursed to the either degree holder or judgment debtor
then the amount paid to the degree holder. Suppose why the judgment debtor, a part of the degree purchase amount is 5 lakhs, 4 lakhs amount is degree, then the remaining 1 lakh is paid to the DD. So 4 lakhs was received by the degree holder and 1 lakh was received by judgment debtor, which was deposited by the purchaser. So those 2% is liable to pay, that is 4 lakhs by the degree holder and 1 lakh by the JD. That is that order can be passed. That is then ruling executing rule 99 and order 20 and remedy by a person who disposed from immovable property by degree holder or assignee whereas applied to execute complaining disposition, court adjudicate the said issue and determination of question prerogative of executing and the decision take after judgment. So under rule 99 சுவாதீனம் ஒருத்தர் வந்து எக்ஸிக்யூஷனில் போய் டிகிரி இதாகி அதை போய் அந்த சுவாதீனத்தை எடுத்து விட்டால் அதை பற்றி மனு தாக்கல் செய்து விசாரிக்கலாம். ரூல் 99 வந்து சுவாதீனம் எடுத்து விட்டால் அந்த சுவாதீனத்தை மறுபடியும் ஒப்படைக்க சொல்லி கொடுக்கலாம். தட் இஸ் பேச்சுமுத்து அலையாஸ் மணி வெர்சஸ் Anita Sruthi 2010 1 Law Weekly page 182 Madras. Then revision against filed by third party. Revision petitioner who is the wife of the defendant has not any independent right on behalf of her. Also instead of filing appeal against order under rule 98, the present revision by third party is not mentioned above. That is the Arifa Begum versus Noor Jahan Begum 2008 4 MLJ page 1282 and also 2008 2 CTC page 157 equivalent statement. Then sale is confirmed, the court has to issue certificate to the purchaser. So the certificate to the purchaser, rule 94. Then the next rule, அடுத்த விதி என்ன சொல்கிறதுனால் விற்பனை சான்று, இந்த சொத்து உங்களுக்கு விற்கப்பட்டது என்று சொல்வதற்கு ஒரு சான்று நீதிமன்றம் அளிக்க வேண்டும். வேர் சேல் ஆஃப் இம்யூன் பேட்டரி அப்சல்யூட். ஸோ சேல் வந்து இறுதி செய்யப்படுகிறது. The court shall grant certificate as specific sold and the name of the person at whom the sale is declared purchase and such a certificate bear the date and the sale and the absolute became absolute. So a court has to issue certificate. ஒரு சான்று வழங்க வேண்டும். இந்த தேதியில் இன்னார் இந்த வழக்கில் இந்த சொத்து ஏலத்தில் விடப்பட்டு இந்த தேதியில் இவர் இந்த சொத்தினை ஏலம் எடுத்ததனால் அந்த ஏலம் உறுதி செய்யப்பட்டது. இவர்தான் இந்த உறுதி செய்யப்பட்டு இவர் இந்த சொத்தை விற்பனை கிரயம் பெற்றுள்ளார் என்று சான்றளிக்கப்படுகிறது என்று நீதிமன்றம் சான்று வழங்க வேண்டும். So the court must issue certificate stating that he is the purchaser, his sale is confirmed, and the case number and amount paid him, the date of sale, and a certificate showing the purchase in the public action of the court. The court is bound to give a certificate to the purchaser stating all the contents of the particulars. That is the rule 94. Then delivery of property in occupancy of judgment debtor. இப்போ வந்து ஒரு சொத்தை ஏலம் எடுத்துடுறாரு, அதில் வந்து தீர்ப்பு கடனாளி வாடகை அவரே குடியிருந்துட்டுருக்கிறார். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சுவாதீனம் எடுத்து கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ டெலிவரி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, the possession to be obtained from the judgment debtor who is in possession at the time of attachment and sale brought for sale. Then the court is bound to take possession and hand over the possession to the purchaser from the who is in possession of the property purchased by the purchaser in public action. So the purchaser is entitled to get the possession of the property purchased by. The court is bound to make an order to deliver the property. Then the rule 95,
the property is in possession of the JD, the rule 95 is to be followed, the procedure to be followed. ஸோ 95 விதி 95ல் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு சொத்தை பகிரங்க ஏலத்தில் ஏலம் எடுத்து அவர் செயலுக்கு உறுதியாகப்படுகிறது. அந்த சொத்து வந்து அந்த தீர்ப்பு கடனாளி அந்த சொத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறார். அவர் சுவாதீனத்தில் அனுபவத்தில் இருக்குது. அதுக்கு பின்பாடு விற்பனை ஆகிறது. விற்பனையாகி நீதிமன்றத்தில் விற்பனை ஆகிறது. அந்த தீர்ப்பு கடனாளி அனுபவிக்கிறது வந்து எடுத்து அவருடைய சுவாதீனத்திலிருந்து எடுத்து இந்த விலைக்கு வாங்கியவருக்கு சுவாதீனம் ஒப்படைக்க நீதிமன்றம் ஆவணம் செய்ய வேண்டும். That is when a immovable property is sold in occupancy of the JD, that is the judgment debtor or some person on his behalf. வேற ஒருத்தர் குடி வச்சிருக்காரு, அவரே குடியிருந்தாலும் அவரே உணர்ந்து claiming title over the created by judgment subsequently. Suppose after the attachment the property was sold to any third party who is in possession of the third party, certificate granted under rule 94 and application of the purchaser. So the purchaser has to apply to the court, I want to get the possession of the property. Court can pass order to take the delivery. The order to delivery to be made by whether the person delivery in possession and need to be removing such a who is refused to vacate the same. இப்போ டெலிவரியை வந்து எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றத்துக்கு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சுவாதீன் தட் இஸ் 95. ஒரு விற்பனை எடுத்தவர் தான் விற்பனை வாங்கிய நீதிமன்ற ஏலத்தில் விற்பனை வாங்கிய சொத்தை எனக்கு சுவாதீனம் பண்ணி கொடுங்கள் என்று மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அவர் விற்பனை ஆயிடுச்சுன்னு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாருன்னா பிரச்சனை இல்லை. காலி பண்ணாத அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தாருன்னா நீதிமன்றத்தில் யார் இருந்தாலும் சரி, நீதிமன்றத்துக்கு அந்த இவர் வந்து விலைக்கு வாங்கியவர் ஹேஸ் டு அப்ளை டு தி கோர்ட். அந்த நீதிமன்றத்துக்கு மனு தாக்கல் செய்து எனக்கு சுவாதீனம் பண்ணி கொடுங்கள் என்று மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி ரூல் 95. ஸோ the purchaser who obtained the property by way of purchase by court public action, after the purchase the property is in possession of either JD or some person authorized by the JD, then the purchaser has to apply to the court by way of filing a petition under this rule, and the court he wants to take the possession of the goods. Court can pass order, suitable order to take the delivery of the property. Then the delivery can be made. So the scope, a conjoining rule of rule 95 and 96. And also I will read the 96 also. Delivery of property in occupancy of tenant. இது வந்து ஜேடி இருந்தால் அல்லது ஒருத்தர் குடியிருந்தால், where the property sold in the occupancy of tenant, other person entered to occupy, the certificate has been issued under rule 94. அதாவது சேல் சர்டிஃபிகேட், பர்ச்சேஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தது அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பர்ச்சேசர். அந்த பர்ச்சேசர் வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆர்டர் டு டெலிவர் தி அஃபிக்ஸிங் காப்பி ஆஃப் சர்டிஃபிகேட். ஸோ the court can pass order, the property is purchased by this person by the court in the court action. So the sale certificate can be affixed in the wall or door of the property sold in the public action. So and any other place of the property purchased, அந்த வீட்டில் போய் இன்னாருக்கு இந்த சொத்தை வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து பகிரங்க ஏலத்தில் விடப்பட்டு இவர் எடுத்திருக்கிறாருங்கிற அந்த சேல் சர்டிஃபிகேட்டை கொண்டு போய் அந்த கதவுல ஒட்டி சார்பு செய்ய வேண்டும். ஸோ அண்ட் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரொக்ளைமிங் டு ஆக்குபைன் டு பீட் அண்ட் ட்ரம் கஸ்டமரி அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி பர்ச்சேசர். ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த சொத்து வந்து ஏலத்தில் இன்னார் எடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பகிரங்க டாம் போட்டு அறிவிக்க வேண்டும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி பர்ச்சேசர். ஸோ இந்த சொத்து உரிமை வந்து இன்னாருக்கு மாற்றப்பட்டது என்று டாம் போட்டு அறிவிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி mode of taking delivery. Then these are the then
In order to make delivery, certain procedures are followed by the court. After passing an order, the Amin will be entrusted with the warrant of, to take delivery. So the Amin provided with the warrant is entitled to enter in the premises which was occupied. The Amin went to the place and when the door is opened, he will show the warrant. This property was transferred to the purchaser, this person. So you can remove all articles and thereby the possession will be handed over to the purchaser. If he fails to remove, then he can with the help of some of the person to take all the goods laying in that property and removed by the Amina himself, and vacant property will be handed over to the purchaser. All the articles of the JD will be removed, or the tenants will be removed by the Amin by showing the warrant with the help of the persons, and those things were removed and the vacant from property will be handed over to the purchaser. That is the mode of executing the when if it is locked, then the Amin will, these are the circumstances, the property is always kept locked, then the delivery cannot be done. So the purchaser can apply to the court to break open the door. ஸோ வீடு வந்து எந்நேரம் பூட்டியே கிடக்குது, நாங்கள் போனால் சுவாதீனம் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னோடனே வீட்டை பூட்டு அடைச்சி உள்ளே போகிறதுக்கு உத்தரவு வாங்க வேண்டும். அதுக்கு பிரேக் ஓப்பனுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் அந்த பர்ச்சேசர் வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஸோ த பர்ச்சேசர் ஹேஸ் டு அப்ளை டு தி கோர்ட் டு பிரேக் ஓப்பன் வென் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லாக்டு, த டெலிவரி குட் நாட் பி டன். Then court can pass order to break open the door by breaking the lock and the property, all the articles will be removed and the property is handed over to the purchaser. And if he made any objections, the purchaser can ask the protection of the police. Then the police, with the help of police, with the help of police protection, the Amin can enter into the premises and remove all the articles, and vacant property will be handed over to the purchaser. These are the basic procedure adopted while the delivery of the property to be handed over to the purchaser. ஸோ இந்த மாதிரி போலீஸ் பாதுகாப்புடன் போய் அந்த வீட்டில் இருக்கிற சுவாதீனத்தில் இருக்கிறவர் வந்து ஏதாவது தடை பண்ணார்னா போலீஸ் பாதுகாப்போடு போய் அந்த அமைதியான முறையில் அந்த பொருள்களெல்லாம் வெளியேற்றி அவரை வெளியேற்றிட்டு அந்த காலி பண்ணி சுவாதீனத்தை அமீனா வந்து வாரண்டை கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி இந்த தேதியில் இன்னக்கு சுவாதீனம் ஒப்படைக்கப்பட்டது தன்னுடைய நடைமுறையில் சாட்சியின் முன்னால் கையெழுத்து வாங்கி கொண்டு வந்து அந்த வாரண்டை ஒப்படைக்க வேண்டும். That is the mode of taking delivery. With this I can conclude my class. Thank you for watching. If you like it, kindly put comments and share it. Thank you.